to Kanshi TV once again. Our special guest today is John Rawlings, who is a well-experienced homeopath for nearly over 25 years, as well as training in the Spagyric therapy as well. And as you all know, we have a natural health practitioner, Vinod Kumar, as well today. So let's begin. Hello to both of you. How are you? Hello. Very well, thank you. That's brilliant. So welcome to Kanshi TV. And first of all, John, I would like to start with yourself because you're our special guest today. Would you like to tell our viewers a bit about yourself? Yes. Well, firstly, I'd like to thank Kanshi TV for inviting me today. I'm delighted to be here. And hello to all Kanshi TV viewers. I've been a naturopath and homeopath for 25 years now. My practice of natural medicine started out with really a love of the natural world and nature. Okay. And my grandmother as well, she used homeopathy, and I didn't know that, and I told her that I had homeopathic treatment, and that then went on to become a homeopath. Oh, okay. So what made you want to become a homeopath? So I thought that it made sense to me to make use of the natural world and all the natural remedies around me. So I had a very strong connection with the natural world and with nature. It was a natural step for me to become involved as a natural medicine practitioner and a homeopath. So I wanted to fully use all the natural remedies available to me, and that's why I became a homeopath. That's brilliant. So what motivated you to keep on practicing homeopathy? Well, really it was seeing all the amazing results in patients who came for treatment, and it was very enthusiastic. It generated a lot of enthusiasm for me. So I've been keeping on practicing over the years, and it always brings a lot of reward. There's no end to the amount that you can learn as a homeopath and as a natural medicine practitioner. You can't really know everything in this system of medicine because it's developing. We're learning more and more all the time about the healing power of nature and all the remedies available in nature. And also it's a ecological thing as well, because ecosystems are becoming endangered. We need to make advantage of all the medicines and remedies available there. Yeah, that's very good actually, as my colleague John told. Yeah. And as he said, कि जिद्दां आपां सारे प्रकृति दी देन हैगी आ होम्योपैथी है ना, ते इन्हां दी जिहड़ी फैमिली दे विच ग्रैंड जिहड़ी मदर बहुत अच्छा. और मैं जॉन इज अ वंडरफुल सोल इन्हां ना जद दे असीं मिले हैगे आ, एंड ही इज अ वंडरफुल सोल एज आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ही हैज अ लव टू द नेचर. बड़ा जिहड़ा साडा प्रकृति का जरा देन दी हुई है होम्योपैथी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह लाइक करते हैं. एक वेरी एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ आई हैव सीन इन यूके, एंड व्हेन वी नो ईच अदर जब दे मिले हैं ते ही इज वेरी टैलेंटेड, बहुत अनुभवी जिन्हों आप एक्सपीरियंस कह देंगे हैं होम्योपैथी. और ये बड़े चिर तो ब्राइटन दे विच होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, और इन्हां तो बहुत कुछ सीखने को मिला मैनू. हाँ जी. If you wouldn't mind me asking, मैं पूछ सकती, how did you get to know each other? Yeah, that's actually we met 15-16 साल पहला. Oh, okay. We have come to know each other. साडे आपस विच इंटरेक्शन होया. होम्योपैथी साडे दोनों दे विच होम्योपैथी जिहड़ी हैगी आ वो एक कड़ी जुड़ी है ना. होम्योपैथी एक्चुअली मैं जब होम्योपैथी स्टार्ट की ते आपां इंटरेक्ट करते सी सारे होम्योपैथ ना, ते मेरा जद जॉन जी दे नाल जद मैनू मिलना होया ते पहला तो आपां ऑनलाइन इंटरेक्ट किया एक दूजे नाल चैट की. और मैनू एक्चुअली जिहड़ी होम्योपैथी हैगी है वो जब मैं इत्थे स्टार्ट कर रहा सी तां मेरे मन च सीगा कि यूके दे विच जिहड़ी होम्योपैथी हैगी वो किद्दां कीती जांदी हैगी है ना, क्योंकि मैनू एक्सपीरियंस सीगा एशियन अपने इंडियन पंजाब दे विच, जिद्दां मैं दस्सिया पिछले एपीसोड दे विच कि मेरे फादर साहब होम्योपैथ हैगे आ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਜਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ और होम्योपैथी ही इज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस इन होम्योपैथी और इन्होंने जब मेरे नाल असी बैठे ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੈਜਰਿਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਪੈਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਆਸਕ John what to do and I want to promote a vegetarian homeopathy because as ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਐਂਡ ਆਲ ਜੌਨ ਫੋਲੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜੌਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਪੈਜਰਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਜਰਿਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵੀਗਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ and if you do it and it will be fine and he just given अपने ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ I learned from a lot of classical constitutional homeopathy from the John and he is wonderful supportive friendly nature too ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ British weather according to British weather and environment and ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਪੈਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ is widely accepted here and when you told me about that most of the people follow homeopathy and he always say to me that Asian and Indian always follow homeopathy and knows by heart. Oh, that's so brilliant. This is a great journey and I would like to thank you John as well on Kanshi TV. That's brilliant. Thank you very much. So John, would you like to tell the viewers what is the base of homeopathy principle? So the basic homeopathic principle is like curing likes. Okay. Generally it's a very misunderstood principle but in a very simple way we're using a very similar remedy, like for example Nux vomica. We render Nux vomica into a powerful medicine by a process of dilution and succussion, and in that way we can administer the remedy on the basis of symptom similarity and the totality of symptoms. Ideally we're looking for a very close resonance with the patient's symptoms and that is enough to stimulate a very effective healing response. Effectively the whole body responds to the remedy rather than just located just an individual part. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੌਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੀ ਹੋਮਪੈਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਓਲਡ and very close to the nature. ਕਈ ਵਾਰ ਜੌਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ancient ਜਿਹੜੀ principles ਹੈਗੇ ਆ Ayurveda herbalism and is gone to if we look at the oldest Indian herbal system and then gone to Egypt and then Greece. So ਜਿਹੜੇ homeopathy ਦਾ principle ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ law of similar ਹਨਾ like yours like so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Honeyman Jine has actually he done a very great job. I would be very grateful if you tell about something about the Honeyman too. It's a very great soul. He certainly was. Samuel Hahnemann was way ahead of his time, medically speaking, in terms of his views and his approach to
he was translating medical texts, making a living from translating medical text. I think it was probably this exposure to many different medical texts. Yeah, that and is his yeah. understanding of many different other aspects to making medicines. That he was a genius in that he discovered the system of medicine. He was the first man to systemize and make this into a system of medicine, and be very clear about its use and how it's used as a way of restoring balance and health to a person. And also there are other philosophies within homeopathy. So we have Constantine Herring. He talked about the direction of cure, which is very important. This is a very unique thing to do with homeopathy. So to use homeopathy effectively, we need to work with the direction of cure, because this is the way that nature directs us to effect natural healing on the part of the patient. Yeah, because sometime मैं कहता हूँ कि when I say something like that, Samuel Hahnemann is a very daring personality. Yes. And he took all the nature's principle and जिदा जॉन जी ने कहा कि उन्होंने एक मेडिकल रूप देना एक बहुत बड़ी गल हैगी है और होम्योपैथिक ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਚਲੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ some people thinks that the homeopathy is a very new science and I say sometime कि मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ it's not a new science, it's based on the very oldest principles. पर उन्होंने हनीमैन जी ने जब इन्होंने एक साइंस का रूप दिता और एक करीबन 200 साल तो चली आ रही साइंस है और इत्थे तक सानू देखने को मिलता है कि जिहड़े उन्होंने प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਕਿਉਰਸ ਲਾਈਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੜੀ ਡਾਇਲੂਟਡ ਡੋਜ਼ I would like to ask John, sometime people think it's very diluted. What is your view on that? Well, Vinod, thank you very much for bringing me into this conversation today, discussion. Both the medical traditions share a lot in common. Yes. So Spagyric therapy and homeopathy have a lot in common. Yes, it's a very effective system of medicine that can help many people. Yeah. Thank you. And but the dilution is very important. It's important to match the. This is one misunderstanding within homeopathy. Often in the press, they talk about dilution, but they don't measure the succussion involved. So succussion, energy level, succussion, yes, adds energy and dynamism to the remedy. So it's a very important way of preparing medicines. That's what differentiates our medicines from other medicines. Yeah, जितना जॉन जी कह रहे हैं कितनी बड़ी गल पॉइंट दस्या जॉन जी ने कि एक्चुअली ये कहते हैं कि जिहड़ा लोकां दा जिहड़ा होम्योपैथी ने डायलूशन के बारे लैन का जिहड़ा तरीका है या समझना जिहड़ा तरीका है मीडिया का है ना वो उन्होंने अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया है ना कई बार एक्सपर्ट्स एंड मेडिकल फैकल्टी एक्चुअली इग्नोर कि वो थोड़ा जिहा इग्नोर कर जाते होम्योपैथी लेकिन ये पीछे एक बहुत बड़ी देन है ना डायलूटेड जिन्ना आपां करदे हां उहदी मात्रा डायलूट करदे हां तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ he loves and like Spagyric therapy as well. And he supported and he found that Spagyric therapy and homeopathy is well connected and ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ it's making a bridge between two sciences through the principle and अक्सर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ और इन्होंने कहा कि जब इन्होंने मैनू काफ़ी थैंक यू करते हैं कि एक वेजिटेरियन पार्ट और एक वीगन पार्ट होम्योपैथी में ਉਹਦੀ कमी सी और उस कमी नू तुसी अगे लेके जा रहे हैं क्योंकि अक्सर मैनू देखने को मिलता है कि आपां होम्योपैथी इज अ वेरी डीप साइंस
ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਇਹਨੇ ਡੀਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਆਲ ਓਵਰ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਤਰਾ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਾਇੰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। That's brilliant. So if I understood correctly, you do Spagyric therapy, yes, and then John does original therapy, original homeopathy, as well as Spagyric in Brighton, Sussex. So would you like to add anything more into this? Yeah, of course. John is a very multi-talented practitioner. Oh wow! And I must say, John, and he's taking a CAM, complementary alternative medicines, in a very different way. Wow! And he making a combinations each science. एक पौधों के अर्क ਨੂੰ मिला के complex बनाना, एक combination बनाना is a different part. What I'm saying is, John, that to mixing 2 plants and 3-4 plants together is one thing, that's we understand, but to mixing 2-3 science together as you do that, Spagyric therapy, and then you mix homeopathy and then acupuncture, and you natural homeopathy as well as herbalism in it. Yes. So you promoting a natural medicines in such a way कि ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮਿਕਸ ਟੁਗੇਦਰ ਦ ਸਾਇੰਸਿਸ। It's an ongoing process. The classical homeopathy and using a single remedy is one of the ideal ways of practicing homeopathy, in my view. Yeah. But with Spagyric therapy, there are also we're trying to do the same thing in the terms of helping the person to self-heal, and it's working in the direction of cure, which is important. So yes, it's a really it's a fascinating and interesting subject. And we share the same enthusiasm because we're both attempting to do a very similar thing, and we've found threads within both the different, all the different traditions of very wonderful. Indian naturopathy, Ayurveda, even yoga. It all fits together as a CMA, as a complementary alternative medicines. Is very good. ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਵਨ, ਹਨਾ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ when we talk about the mixing the science and ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ,
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ the homeopathy not look it from the one aspect, it's a many aspects and we treat a whole body rather than one. That's why sometime I actually educate our viewer and everybody who comes and approach homeopathy that we are not looking for a disease. Yes. We are not looking, because you know and you are taking the mainstream and that's fine, but there is a hidden energies which you don't see. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫੈਟੀਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। So this is all about homeopathy. Is a That's wonderful brilliant. science. So John, would you like to tell the viewers why you personally think people should adopt homeopathy? Well, homeopathy, I think, should be in most all households, and I'm sure a lot of the viewers today will have a homeopathic kit at home or have spagyric therapy available to them. It's very useful in emergency and acute situations. Obviously, conventional medicine is essential to work with conventional practitioners, conventional doctors, and their diagnosis is very useful and very helpful. So we try to work with them, and we always recommend in any dangerous or health acute situations that the patient keep in touch with their practitioner and make sure that everything's okay. ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜੌਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। और वंडरफुल एडवाइस दिस वन की आज होम्योपैथिक एक फर्स्ट एड किट, मेरे को कई बार क्लाइंट्स आंदे आ, मरीज आंदे आ एंड वी आस्क, वो कहंदे आ ਅਸੀਂ 2-3 ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ when the teething and everybody know household remedy and when they go to long drives and sometimes sickness and headache, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਮ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹਰਬਸ where the panic and you calm give you the very calming things ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੌਨ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਰਬ ਇੱਕ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਈ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ
90% food ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੋਂ plant ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. We eat more than 90% from the vegetables. So nature play a very important role. है ना. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਬਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਟਾਈਮ I will ask is it homeopathy people thinks that is a side effect or not homeopathy so your question is about the placebo effect. My personal view is that it will be that the placebo is a documented phenomenon but homeopathy is going beyond placebo in my personal experience. Yes, my direct experience is that placebo can only explain part of the action of a remedy. It is as much the effect of the practitioner in the treatment as the patient receiving the remedy and the treatment. But ideally we're looking for a single remedy to effect a very definite curative response. And it's safe and effective and working in a natural way. And most importantly, not suppressing symptoms. So I learned personally from my own health experience early on. When I was very young, I had eczema. It was treated with coal tar ointments and steroids. I went on to develop asthma. So I realized for myself that the treatment was quite harsh and aggressive. And then I went on to have homeopathy in my 20s. And that really did put homeopathy on the map for me because I experienced firsthand the wonders of a well-chosen homeopathic remedy. That's really amazing. Amazing experience, John. Thank you very much for telling this on the Kanshi TV. And because देखिया कितना जॉन जी ने दसिया कि उन्होंने एक छोटी सी स्किन प्रॉब्लम हुई और उन्होंने जब मेन स्ट्रीम दी दवाइयां ना ट्राई करने की कोशिश की तो उसके बाद उन्होंने और प्रॉब्लम हो गई है ना ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮੇਡ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਵ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਬੋਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਜ਼ I think it's a wonderful experience as well. And aggravation, is it sometime patient thinks that the medicines has given little bit stimulation effect as aggravation? I personally feel that we need to be very careful with how we're using treatment because not everyone should be treated the same. Elderly patients need different treatment and different remedy strengths. So this is all something to do with practitioner knowledge and experience, and if you can bring that into play, then you actually matching the effect of the remedy with the needs of the person. We have told in last episode this, and you have given a wonderful information that कि आपा जब homeopathy practitioner ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ है ना फेस टू फेस मिलते हैं तो आप ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਓਪਨ ਅਪ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਵਿਦ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਹੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਰਿਲੈਕਸਡ. So this is one point which I liked most about the homeopathy. That and then homeopathic ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 5-6 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਹੈਗਾ ਆ
ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੈਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹੋਮੋਪੈਥ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੌਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਹਨਾ। we told few times, it will be good to if you tell us how long it will take homeopathy sees any effects on the person. Okay, this is all very individual. Yes. It's very individual to the person, and it's an individual response to the remedy that we're looking for. Yeah. Everyone's path to greater health is unique and different. Yes. And the skill, I feel, is being able to navigate the person back to greater health in a safe, quick and speedy way. Yeah. That means that everyone needs different medicines, so we might have two similar illnesses, but we're using two very different remedies in two different cases. So children need very different treatment. We need to be just as careful with treating youngsters and babies as we do with the elderly. We need to make sure that the treatment on a homeopathic potency level fits the needs of the patient as closely as possible, and then no time is wasted, because when someone's feeling unwell, time is a valuable commodity. जी बिल्कुल, क्योंकि जिदा ये दस रहे है कि ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲ ਮੈਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਦਾਂ ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। That's brilliant. So John, would you like to tell the viewers, I mean, I've heard a lot when you're taking homeopathic medicines, you have to avoid a lot of foods, like pickles and stuff. Is that true? But there's a potential for antidoting of homeopathic remedies. Okay. But in generally speaking, other practitioners have found in a practical situation, in a day-to-day situation, they can put a homeopathic remedy in coffee and it will still work. Oh, okay. But there are other practitioners that don't. So it's a little bit undecided about that. But there's a general rule: if you can avoid very strong flavoured products, like, for example, mint. And pungent foods like too much garlic during homeopathic treatment might not help. Strong at all. smells. Okay. So, because the remedies are energetic in nature, you take the base substance of the remedy, very light, and it's energized. It has the potential to interact with more grosser or physical acting foods and substances. Right. Okay, that's brilliant. So, Vinodji, would you like to tell the viewers, so what is the actual status or platform of homeopathy in UK? Yeah, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। The homeopathy has a very large platform in UK and Europe, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਥਿੰਕਸ that the homeopathy is part of the Indian medical system, but when I told कि नहीं, it's from the Germany, and some viewer called us and they said they found very interesting that it's related to the German and it came. So it's a very ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਪੈਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਪੈਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਈਡਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੋਪ ਫॉर ਮੈਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ almost there are 2,000-3,000 homeopath working in UK, and by side there is some GPs and medical homeopath trained भी आ रहे हैं और एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ सहयोग करके ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ बढ़ रहे हैं और homeopathy is a very vast majority और percentage भी is gone very up। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਪੈਥੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਮਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਪੈਥੀ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਸ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਐਂਡ ਮੀ ਐਂਡ ਜੌਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ teaching homeopathy ਜਿਹੜੇ new careers ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਆ and we have made a platform ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ practically homeopathic, ਕਿਉਂਕਿ John has a wonderful skill as well as talent ਕਿ how practically homeopathy ਕਿੱਦਾਂ approach ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਕੋਈ struggle ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ homeopath ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ try ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 25 ਈਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤਾਂ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੌਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ we can approach to the next level. That's brilliant. Homeopathy. Homeopathy. How do you the patients contact you? They can contact me via Skype, via my website, thenaturalmedicinepractice.com. I'm very happy to take all international clients. That's brilliant. And yes, I work with preventative healthcare. So, very good. So we're preventing the worst case of any health issues. It's prevention that's key, really. So it's timely intervention that's useful at the right time, and keeping a consistent level of treatment and fairly frequent treatments. People need to keep up the momentum of treatment because really the intention is to make the person stay well and be well and keep them in that state for as long as possible. So they may even become independent from that and no longer need the treatment. बहुत अच्छी पॉइंट है कि जड़ा प्रिवेंटिव नेचर है ना जड़ा होम्योपैथी दा या नेचुरल वर्ल्ड दा कि ਆਪਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ बढ़ा के रखी ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ बढ़ा के ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ बढ़ा के ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ John is also introduced as well as following the Spagyric vegetarian therapy as well. That's brilliant. And anybody who is a vegetarian or vegan, sometime because homeopathy uses animal and chemical and minerals, है ना ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅਰਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਈਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਜੌਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਦੈਟ ਵਨ ਲੋਕਲੀ देयर ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ you also get patients that who are vegan and vegetarian, of course, है ना so I'm saying that viewer can approach who are vegetarian and vegan and they can approach us and because sometime manu kai baar experience I have seen that some are very vegetarian spiritually they hurt they feel little bit that oh why I taken the animal made medicines if there is any herbal made medicines is plant based medicine so yes plant based medicines we are using that one. That's brilliant. John, would you like to explain a bit more on how you personally think homeopathy and Spagyric would help benefit a person individually? Well, they work wonderfully together because the two systems of medicine have a great deal in common. The Spagyric formulas, the complex remedies of complex plant formulas, very often the leading plant will have an equivalent as a homeopathic, that will be a homeopathic polycress or constitutional remedy. So the most important thing in my experience is to really have a deep understanding of the patient. Okay. First of all, that starts with the practitioner having some level of self-knowledge, but then having a deep understanding of the patient really helps with treatment because you're then able to match the treatment to the patient. It's only when you get this resonance between the patient and the remedy that magic really starts to happen in terms of self-healing. That's very good point actually. कि जिद्दां स्पैजरिक कई बार लोग सोचते हैं कि स्पैजरिक ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋਮਪੈਥੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪੈਜਰਿਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਕ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਸਪੈਜਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਔਰ ਵੈਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੌਨ ਜੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪੋਟੈਂਸੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਪੈਜਰਿਕ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਰਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ
ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ एनवायरमेंट ठीक रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, फूड साडा बनेगा और फिर एनिमल जड़े आए एनिमल दिता कि साधन उन्होंने यूज करांगे फिर द ह्यूमन जड़े इंसानां दी मनुख दी उत्पत्ति हुई तो ये एक दूजे दे पूरक कर दो जद दवाई जद बनदी है ना ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਨਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ 5-6 ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹੈਨਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੈਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਨਰਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਜਰਿਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ लेकिन उन्होंने देने का तरीका उन्होंने समझने का तरीका और उन्होंने पेशेंट को पूरा रीड करके देने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है हाँ जी so John like you told us that there's classical homeopathy and there's Spagyric as well. What other sections are there in homeopathy? Very good. There are many other different types and ways of practicing homeopathy. Okay. The classical approach is perhaps the most challenging to prescribe because it takes the longest to master. Okay. But saying that, homeopathy is very much a developing science, and the art form of homeopathy is very much more about the patient and practitioner dynamic, and there is a delicate kind of balance between the two, if you like, between the science of homeopathy that's evolving continually and the practice of homeopathy, the art form of homeopathy. Ideally, the two meet together, and the patient receives a level of treatment that is meaningful for them, and it resonates with where they are in their life, the situation they find themselves in their life. And there may be a resonance for them on not just a physical level. There's ideally a resonance on the physical, the emotional, the mental and the spiritual levels. Then the whole person's system can regulate itself. Right. So you enjoy homeopathy a lot? Yes, homeopathy is wonderful. It's a completely open-ended system of medicine. Wow. And it's a wonderful system to learn because it also takes you beyond your own culture. You can't stay one nationality anymore because we have wonderful teachers and wonderful practitioners all around the globe who are contributing to a whole knowledge base of homeopathy. So we have great homeopaths in India, we have great homeopaths all around Europe. Wow. And together we're all coming together, especially recently. That's brilliant. It's India, Europe and UK is merging together homeopath and they are supporting each other. It's a very big platform. जैसा आपा कई बार दस्या, ते homeopathy is a wonderful science. That's brilliant. And John, you know, what is a client supposed to expect from a homeopath? What kind of questions do you ask? Well, we try and get them to know the person. Oh, okay. And obviously anything they tell us is in complete confidence. Nothing goes beyond the room. Everything is absolutely 100% confidential. Often it's a time when people can talk about things that they don't usually talk about. Right. Things that are troubling them, anything that they want to talk about, anything that they feel is relevant is relevant to the homeopathic treatment. So the way I practice, I tend to adjust the treatment to the needs of the person rather than trying to work with any fixed, definite medical model. I always put the patient's needs first and not the medical system. Yeah. And what about the founder of the Spagyric therapy, Matei? You want to say something about that? Equally genius as Samuel Hahnemann. Yeah. Equally.
When I first met Vinod, was it 15 years ago? Yes. 15 years ago. Yeah. We both shared an incredible enthusiasm. Oh. I was delighted to find Vinod because he was probably the only person in the world that I knew who was actually using and practicing these wonderful spagyric medicines. So his excitement about spagyric therapy, we both, our enthusiasm both fueled each other on our own growth. Thank you. It's a compliment, John, from you. It's a wonderful word. So बहुत अच्छा लगता है कि जब असी अपने मुल्क दा नाम अपने देश दा नाम बाहर दे मुल्कां जाके करते हैं ते बड़ा अच्छा लगता है ना ते इस करके आपां बड़े शुक्रगुजार हैं so ऐदा environment मिलिया सानू. I would like to thank John Rawlings for being with us today. Thank you so much, and thank you, Vinod Kumar, for being here as well. And we'll meet you in the next episode. Thank you for watching Kanshi TV. Very good, actually. Or I would like to thank you, John, as well. And Kanshi TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੌਨ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹੋਮਪੈਥ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ. Thank you so much for inviting me. Thank you. You're more than welcome. Thank you very much. Waxed, natural, unique, shaved, sensitive, tattooed. However your underarms are, they deserve the best care. Discover our advanced formula with omega-6 and 48-hour sweat protection. Dove Advanced Care, our best care for all underarms. For Sarah, these jeans aren't just jeans. They're her wear them everywhere with anything jeans. And now she can protect them with new Comfort Ultimate Care. Its fiber technology keeps clothes fragrant and looking like new. We can't promise the outfit will always be on point, but the jeans will. New Comfort Ultimate Care. Long live clothes. Get prescription glasses from just £6 a pair at Select Specs, the online optician with over 27,000 5-star reviews. SelectSpecs.com. I've been a UNICEF ambassador for 18 years, and I've been sent to some extreme humanitarian emergencies, from the Congo to Afghanistan. Believe me, the people suffering the most in all of them were the children. Today, the war in Yemen is putting over 12 million children in danger. Many children are so sick and malnourished that without food, water, and basic health care, they could die. So we ask, what can we do? We have to do something. One thing we could do is search UNICEF Yemen online or text HELP to 83080 to find out how you can help. Just £5 could help provide life-saving food to feed a child for a week. I have seen UNICEF's work for myself in extreme emergencies. It saves lives and it saves childhoods. We must act now. I'm pleading with you to give from your hearts. Search UNICEF Yemen online or text HELP to 83080 and help save a child's life today. Let's get into it, Peloton. Let it flow. Reach all the way up. In 3, 2, 1, go! So many Peloton newbies on the leaderboard today. Nothing like working out from home. Peloton. Multi-car insurance from LV. Add your household cars to one policy and you could save 20%. Buy now at lv.com. With WW, I can enjoy the food I want when I want. Why haven't you joined yet? Oh, because you're waiting for this commercial to end. I get it. WW Weight Watchers Reimagined. Get started today. It's for her. It's for him. It's for them. If you aren't around. Life insurance from Legal & General starts from just £6 a month and could help support your loved ones financially if the worst happens to you. You'll also receive a £100 gift card after you take out cover. Life insurance. It's for them. Get your quote today.
They said it could never be done. That plant-based food will always taste like plants. They said even your name makes no sense, and we must sacrifice it all. The vegetarian butcher says, sacrifice nothing. Do you ever think of what your skin goes through every day? In game time and playtime. Dove Men Plus Care protects and cares for your skin with triple action moisturizer and 48 hours protection. You ping pong. You switch energy. Switch your energy at uswitch.com and you could save hundreds of pounds. दुख निवारो जगते इस तो बड़ा करम नहीं दान पुण्य ते सेवा जंदी मनुखता तो बड़ा धर्म नहीं रब ने जे आपां नूं देन लायक बनाया ते चलो इस गल ते मान करिए मनुखता ते इंसानियत लई जरूरतमंदां नूं कुछ दान करिए किसे अन्ने दी अख दी रोशनी बणीए किसे गूंगे दी बन जाइए जुबान असी किसे दी हत्थां दी ताकत बणीए जेड़ा चल नहीं सकदा ओदे पैरां दी बणीए जान असी भुखे दा पर सकिए पेट असी इन्ने जोगे होए आ उस रब दी मेहर है कि असी ओदे नाम दे मोए आ आओ कांची टीवी दे नाल रल के करिए पैर मनुखता नूं बचाउण दी फर्क मिटा के दुनिया तो हर इंसान नूं एक समान बनाउण दी किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जी कर देखदा रवा किन्ना प्यारा तेनू If you want same thing people saying about you, then come and visit B Skin and Beauty Laser Clinic. We offer many treatments: laser hair removal, pigment treatment, anti-wrinkle injections, hair, nail and beauty. To book your appointment, please call 01902 256917. B Skin and Beauty Laser Clinic. मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਵੀਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਪੈਜਰਿਕ ਹੋਮਪੈਥ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਮਪੈਥੀ ਨੇਚਰਸ ਕੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਂ ਰੂਪ ਸਮਰਾਏ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਚੰਦ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਓਨਲੀ ਔਨ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ सविता's हेयर एंड ब्यूटी अगर तुसी अपने चेहरे नू खूबसूरत बनाना चाहते हो सविता's हेयर ब्यूटी दे कोल जाओ वो थोड़े मेकअप भी करते हैं ब्राइडल मेकअप लई और अपनी ब्यूटी बनाने लई हेयर स्टाइल बनाने लई हर तरह का ट्रीटमेंट अगर तुसी चाहते हो तो जरूर उत्थे पहुंचो उसका पता है 141 Owen Road Penfields Wolverhampton WV30AN टेलीफोन नंबर है 01902 655 266 और अंदर मोबाइल नंबर है 07828077041 याद रखो सविता's हेयर एंड ब्यूटी हेल्थ इज वेल्थ चंगी सेहत ही साडी असली दौलत हैगी है एक्सपर्ट्स देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ এনवायरमेंटल ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਜੀ ਸਫਲ ਵਿੱਚ Here at Edan Power, we are committed to changing the way businesses deal with their business overheads. By developing strategic partnerships within the energy, communications, payment solutions and other sectors, we will provide you with the optimum solution for your requirements. Our experienced team will ensure that you are paying the most competitive rates available, with cost savings on gas, electricity, water, telecoms, insurance and payment systems.
Get in touch today on 01213 990 023 or email info@edanpower.co.uk. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 8 o'clock ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਓ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ